Kusile malanga lamahle weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show kungo umsombuluko siyanivusela malanga lamahle siyathemba ukuthi imphela sonto beniphethe kahle luhlelo Kusile breakfast show lethela ngumsakado weTitfombe Eswatini TV tinsuku tilishumi nakune kuyinyanga yengongoni umnyaka wa 2020 libito lami ngengisamkasiwe ngwakakhoza ngamisana nayo mlingane lomuhla nesiwe ndlangamandla nendi kunjani Ngiyaphila samunjani Ngiyaphila mbukela nguvusele nami ngikwemukele lihlelweni lamuhla kungumsombuluko sethembe mbukela ukuthi imphela sonto yakho beyingileyo lenhle siyajabula kusina lamhla ekseni ukhethe umsakado wakho weTitfombe Eswatini TV kanti ke mbukele njengoba lamhla kungumsombuluko njengenjwayelo nga 6:30 sinalo libandla lelibutha umthelo wahulumende lapho khona sizobe sikhulumisa indzaba yekuthi nangabe mhlawumbe uhambile waya eNingizimu Afrika sengibekise mbukeli so uyabuya ekhaya ufuna kungenisa impahla takho lapha eveni engabe yini lebhekekile kuwe noma ke umuntu samulo ngena lapha eveni asithi ucashiwe lapha eveni leSwatini engabe kubhekeke ini yena nakangenisa impahla takhe lapha eveni ngithe ngiyabuka lapha ngabona ukuthi nemoto kungazuthi kuthiwa imoto lo ingenisa kokufanele ubuyishayele tinyanga leting 12 sitawuva ke batasichazela kabanti ngawo onke nje ama processes la khona la lendiwa kunjalo neli siyafuna ukuva thina ngabe sengiyeda lapha eveni khanzima imoto yami netinyanga letisithupha kwendekani khona kanti malanga lamahle lenye indzaba lesophinze sibuke isimo semkhuhlane COVID-19 lapha eveni laseSwatini njengoba ama cases ayachubeka nekwenyuka nyale emaholiday nelisafudane eNingizimu Afrika imemetele second wave imvuna yetempilo evikini liphele nayo ishide ukuthi live laseSwatini liyaqala likhombisa dona timpawu ukuthi vele sesiyangena ku second wave 54 cases leswafolile elange layitolo eNingizimu Afrika yona ngelanga neligijima ku 8799 cases ngelanga lilinye uyabona ukuthi vele simo semkhuhlane COVID-19 simatima kakhulu samna ubuka ukuthi emhlaba wonke vele ama cases eCovid-19 asengcile ku 1 million infected kade engca lokushokona ukuthi ngibonile nangibuka le statement sendvuna litiko letempilo lesethulile evikini leliphelile isho indvuna ukuthi kungathi sekunekudzinwa kungathi sekune fatigue ne complacency lapho khona kungathi bantu sebathi uyatise sidiniwe ngilomkhuhlane kanti lo mkhuhlane kulesikhathi lesi ngikhona uthole emandla sithi nje sive semaswata sichubeke siphephe kuomkhuhlane iCovid-19 loku leli kushoko litiko letempilo ukuthi asichelelane sigeze tandla sicinisekise ukuthi nawuva loyo mkhuhlanyana nawuva ngathi khona uphethwe inhloko lawo ma symptoms awo lo mkhuhlane ngoba bathi ukhanza ukuthi ayafana mhlambe newabo malaria udawuthwena mhlambe angilokunye kanti senguwo lo mkhuhlane ukuthi nje sisive semaswata sichubeke siphephe kuwo lo mkhuhlane kunjalo malanga lamahle it's 6:04 kulesikhathi samanje siya etitolo nasibuya netindzaba futhi ekucala talosuku Kusile good morning Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess lechubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphindza akushaya noma aphindza akurepe yabo akuphinzeleli asisesaba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sile etindlini ulala ugcokile ulalukhile ulalubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha banayo indlela engena ngithi mine bobabe abayekele kuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi nthanzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi lo kuyekuthatha kwento njalo
uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Malanga namahla siphindze sinivusele sinemukele tindzabeni futhi ekucala tala lusuku sindethela ngalo lwimi letfu lesiswati libito lami ngisamkeliswe ngwakakhoza. Solo inkosi Mswati wesithathu sithi sive asiphume ngebunyenti baso siphelele emkhosini wencwala lochubekako nalonyaka kodwa ngaphansi kwemthetho yelive ekuvikela kwanza kwemkhuhlane COVID-19. Ingonyama iphefumule ngendvuna Lusendvo Fakutse esigodleni elitsitsini. Nine bakangwane ingonyama ithi angitshele ubuhlaba kuthi ingqala itaba khona kuphela kunetizathu talo mkhuhlane lo yi-COVID-19 ngakho ke konke sitawulalela bodokotela ngoba kude lotakungena lapha esipayeni angakahlolwa ngudokotela. Ngathi nine bekunene sivevele asiphelele emsebentini wengosi wencwala. Ngiloko nine bekunene ingonyama lesithume kona. Bayethe wena phakathi nebakangwane ithi ngwenyama angatise emabutho onke kokuthi inqwala itaba khona lonyaka kuphela itawehluka ngesizathu sana iCovid-19 wonke lota enqwaleni utawenqa kubodokotela bamnike luphawu alalele iorder kude lotawuphikisa wonke lota enqwaleni utawenqa kubodokotela. Ngiloko nebakangwane usho njalo ke Mswazi omnyama kulabathuli lodungandaba semvelebeleni sidlubula dledle sasisakithi sakalubamba nganzathi sisibapha sibe sibadlukulisa. Mina ngizuya kabo Mswati ngoba kabo Mswati akusabhalwa kembhalo kubhalwa kemakhanzi emadodza bayetha. Indvuna yetinkundla David Ncamphalala ithi uhulumende usayilungisa indzaba yokuthi tonke tinkundla tibe netakhiwo tato lapha eveni. Letinye tinkundla kwamanje tisebenzisa tindzawo tekweboleka lokuyimvo lesi imvuna basebenzisana letinye tinkundla nabo babe tikhulu kutfola lapho kungakhelwa khona emahhovisi ekusebentela kwato letinkundla. Umnyaka wa 2018 wafika netinkundla letine letinsha lapha eveni. Yinya letinkundla nguleyo yakumethula lese nayo ikhonjiwe ukuthi itawakhiwa kuphi. Letinye taletinkundla letinsha tisete takhiwo tetinkundla tibaluleke njengoba ngulapho sive sihlangana khona sikhulume tindzaba tentuthuko. Indvuna yetinkundla nekuthuthukiswa kwato David Ncamphalala ithi hulumende akahlali phansi kodwa uyibukile indzaba yekwakha takhiwo tetinkundla etindzaweni letide leto takhiwo. Indvuna ithi basebenzisana nabo babe tikhulu kanye naletinkundla kutfola tindzawo lapho kungakhiwa khona letakhiwo tetinkundla. Kusenaletinye lokufaka bogirigane lokufaka bonkilongo bokufaka bomhlume labanganatindawo bokufaka bophondo lokufaka bonkomyahlaba lokufaka bomotshane kude letakhiwo kodwa silitiko sithe bangasilayela lo mhlaba njengoba nalabo ekuhlangene kanje sikwati ukuthi masiyawukuqela ibudget etiko umhlaba la sowukhona umhlaba uma ucela wenda ucelela ngoba sewukhona ukuthi ukhuluma ukuthi utawukwenda naku lokungaka silapho nje siyathi ukuthi lesikhuluma ngabo bekunene bayalungisa siyawubona sikwati ukuthi sicala la senda la.
Indvuna ithi letinkundla angeke takhiwe ngekufana kodwa kutawubukwa tidzingo tato ngekushiyana. Indvuna ichubeke yathi hulumende utsembisile ukuthi utalibambisa litiko ekwakheni letinkundla. Indvuna ithi hulumende soqalile nekuvusa takhiwo tetinkundla letilimele lokufaka ekhatsi leyo yakumtsambama. Indvuna ithi lokwakha letakhiwo kutamsita hulumende ukuthi aphume atakhiweni tekwebolekwa lapho abhadala khona timali letishisiwe. Ndzabeni Eswatini TV kubuya Themkosi Mavimbela eMbabane. Mala namahle kulesikhathi samanje sitawundlulisana ngombiko lokuqhamuka kuhulumende welive laseSwatini. Liphinda Ndvunankulu Themba Masuku ngekuthunywa yiNgonyama inkosi Mswati wesithathu neNdlovukazi Mhlekazi latisa sive seMaswati ngekuhamba emhlabeni kwaNdvunankulu Ambrose Dlamini. Ndvunankulu ushone ngelisonto esibhedlela eNingizimu Afrika lapho bekalashelwa khona. Hulumende ngekubambisana nemndeni utosatisa sive ngalokuchubekako alale ngekuthula. Kanti simemetelo sikhishwe lehhovisi lahulumende ngelisombo mhla 13 enyangeni leSetulo. Indvuna yemabhizinisi nekutsengiselana amancoba akhumalo isayine isivumelwano sekusebenzisana netinhlangano tekonga nekwebolekisa letiholwa bamvu bemdzabo letichamuka eNingizimu Afrika. Kanti isivumelwano sibuke kushelana lugwayi nekukhulisa tinhlangano tekonga nekwebolekisa. Mahle sichibeka nato tindzaba tefu. Mabhala lomusha wesifundza sakaManzini Arnold Dlamini uthi lesifundza sesemukeleke kahle nebahlonishwa balesifundza babamvu labakhombisa ukuthi balibambisa lelohhovisi kuthuthukisa sona lesifundza. Hulumende uneluhlelo lwekuthuthukisa tisebenti tembuso atifake lapho abona tingadlala khona ligalelo lelikhulu tisite nesive kangcono. Lomunye longene kuloluhlelo lolu ngu-Arnold Dlamini lobeka lisekela lamabhalane lomkhulu etiko letasekhaya lenyalo asathuthukiswe waba ngumabhalane wesifundza sakaManzini. Dlamini ke uyachaza ngemsebenti lasawenda kulesifundza. Nyalo sengilapha etikweni lasetinkhundla esifundzeni sakaManzini njengamabhalane wesifundza. Lapha ke sengiya implementa lawo ma policies lakakhona etikweni. Kufikeni kwami ngingasho ukuthi abantu bakaManzini babantu sibili bangemukele kahle. Sengibabonile bahlonishwa ngifikele kubo evikini eliphelile lapho sihlangane khona esibayeni sibuka ukuthi engabe sima njani sisifundza endzabeni ye-RDF. Dlamini uthi emalunga ePhalamende etinkhundla letingephansi kwalesifundza amemukele kahle kanzi avete nentshisekelo yekubambisana nelihhovisi lalesifundza ekufutfukiseni sona lesifundza. Dlamini uthi sebacalile kubuka neticelo tesikhwama sekutfutfukisa tifundza i-Regional Development Fund. Dlamini ke ubese soxwayisa sive salesifundza ukuthi sichubeke silandzele imigomo ye-COVID-19 lebekwe nguhulumende. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela kaManzini. Umphathi wenhlangano yetemakhono nemasiko e-Arts and Culture Stanley Dlamini uthi kuyatfokotisa kubona eMaswati asebenzisa emasiko kukhanga tivakashi ngoba lokho kucinisa tinhlelo tekutfutfukisa tekuvakasha lapha eveni. Dlamini uthi uma tivakasha titawuchubeka nekubona buhle bemasiko eMaswati. Live laseSwatini latiwa mhlaba wonke jikelele ngekuhamba embili ngekwatisa kugcina nekuhlonipha emasiko. Lokho ke kubonakala kuyintfo lengeke wayimuca noma ke wayihlukanisa neMaswati utsanza noma ungatsanzi. Umkhuhlane we-COVID-19 kawufundisa amaswati ukuthi kakusebente emasiko kuthuthukisa tekuvakasha kuleli njengoba tindzawo letiba nebantu labanengi tekungcebeleka tibonakala tinanzisa tivakashi ngawo emasiko lekuyintfo ke lethokotelwa nangumphatsi wenhlangano yetemakhono nemasiko kuleli Arts and Culture Stanley Dlamini. Sinemaswati nasenta lisiko asilendele ukuthi umuntu ete atobukela noma ke kuthi siyalakha nje silakhela ukuthi bantu bekhamba bete batolibuka. Thina Maswati nawakha lisiko ngelisiko ngilapho khona la sijabula khona. Ngilapho khona sithi liyimpilo yethu. Noma ngawukhona wekhamba noma akekho ekhamba sitawulenda.
nase-ke bakhona bekwahamba siphinde sijabule kakhulu ngoba kude lisiko lelikhona kuleli vele la ukhanza khona ukuthi kuthiwa wekuhamba kasangeni nalabaningi-ke engathi umgidi wamasiko vele yinto lebehla kamnanzi. Sasaba ema-champion ngala masiko nkosi vele siyawathanda kakhulu. Abomake nje labo bagida nje bebangivusela ligqozi ngathi ngabe kube nami ngivulile njengabo. Mina ngingasho nje ukuthi emasiko ngilala kasikhomba ngokuthi sibuya kuphi imvelaphi yethu nokuthi-ke bamfana bethu vele ufuna siwagcinile amasiko batawakhanza khona nabo bachubeke nawo ngoba wonke umuntu umdala umupha into yakhe thina saphiwa la masiko lawo funa siwagcine sichubeke nalabantu abethu bakhona ukuchubeka baphile ngabo. Litiko letekuvakasha-ke lasukumisa umkhankaso lowatiwa ngavakasha Eswatini kude kuthuthuke lolu hlangothi emaswati avakashele tindzawo talapha Eswatini tekungcebeleka netekuvakasha kusaliwa nemkhuhlane ye-COVID-19 njengoba nemagedi lamaningi bekadze avaliwe netivakashi-ke kude. Ngako-ke emaswati acelwa ukuthi akavakashele tindzawo talapha Eswatini engathi-ke loko kuyendeka impela emaswati anendlebe. Kubika Giyani Msibi ngisembabane. Umphathi wenhlangano lethuthukisa emabhizinisi ebantfu labasha iphindze ifundise insha ngebhizinisi Phethile Masilela uthi lihlelo lekukhulumisana nabosomabhizinisi labancane tawusita kulungisa tinsayala ababhekana nato basachuba emabhizinisi abo. Masilela bekakhuluma ngesikhathi lenhlangano kanye nenhlangano yahulumende lebuko licwaningo i-Eswatini ihlangane nebantfu labasha. Inhlangano lethuthukisa emabhizinisi ebantfu labasha iphindze ifundzise insha ngetebhizinisi ibambisene nenhlangano yahulumende lebuko lucwaningo lwetimali ngekwesekelwa inhlangano yakamhlaba i-United Nations Development Program ihlangene nebantfu labasha labosomabhizinisi labancane tawubakhulumisa ngetinkinga lababhekana nato nangetindlela labangasitakala ngato. Umphathi walenhlangano Phethile Masilela uthi kuva imibono yebantfu labasha kutawusita ngekuthi bakhone kusitakala ekuthuthukiseni emabhizinisi abo kanye nekusungula imithetho letawukhona ukuthi nabo bakhone kusebenta malula. We want to create a platform for young people where it can basically be just a dialogue that will influence policies at national level, policies that are going to make it easy for young people to start and run a business. Umphathi wenhlangano yahulumende lebuko lucwaningo lwetimali Dr. Thabo sacolo ukuthi lomsebenzi utawusita ngekuthi insha isitakale bakhona ukuchubeka nemabhizinisi abo. Uhlanganisa abantu abasha ukuthi kube ngibona batawuqhamuka bakhulume tindzaba temabhizinisi abo, bakhulume tindzaba leti bahlupha nendzaba leti bende ukuthi baphumelelisane. So la sithemba lokuthi le network labatayi-create lo labatayakha lamhla ngiyo letawuphindze ibiyele nababiyela nayo emuva kube ngiyo letawubasita ukuthi nasebadibane tingcinamba bathi ukuthi ndawushayela bani lodibana lengcinamba lena before me and then uyisolve kanjani. But lokunye lesingathembisa kuwenta sing-SFA going forward ukuthi sitawuchubeka siyakhe lemibuthano lefana nale ngobe lona nje wesibili. Kulo msebenzi bantfu labasha bavete tinkinga labadibana nato lokufaka ekhathi kuba nebulukhuni ngesikhathi babhalisa emabhizinisi abo kanti-ke kulolu hlelo lwahulumende lelibuke kufukela umnotho welive lakangwane luveta ukuthi bantfu labasha nabo bangadlala indzima lebanti kuthuthukisa umnotho ngako-ke kumele basitakale. Tindzabeni bikade Malanga Dlamini nginaGiyani Msibi embabane. Inhlangano yebantfu labasha labaphila neligciwane i-HIV kuleli icela iphalamende ukuthi ikhulume indzaba yokuthi nabo babe neliphakelo letimali kude bakhona ukuchuba tinhlelo tabo nekusita insha lenegciwane i-HIV. Emalunga nenhlangano bahlangane esibayini lodge kumathapha nemalunga ephalamende etindlu tetumbili kutobukisana ukuthi bangababambisa kanjani babantfu labasha labaphila naleligciwane. Bantfu labasha labaneligciwane le-HIV bahlangene nemalunga ephalamende etindlu timbili kubukisana ukuthi babambiseka kanjani etindzabeni tekuthi kube netimali leti basitako ekuchubeni tinhlelo tabo nekunaka emalunga abo ngetindlela letehlukene. Futhi Shongwe lobuke tinhlelo kulenhlangano uthi sicelo sabo lesikhulu ukuthi babe neliphakelo nanabo ngoba siyakhula sibalo sabantu labasha labaneligciwane le-HIV.
Kuleli hlelo lebesilenda la Ready Plus bekumele ukuthi ngabe kusiyo yonke imitholampilo nato tonke etibhedlela but ke sigcine sesesibhedlela leting 19 ngalokuthi imali adikho kahle kanti nasibuketa ukuthi labamfula basha kuleli hlelo lebesilwenda lesibabukile bang plus minus 11,000 so now buka lo egcineni kwako konke sigcine sikhona ukubona abantfula basha labagijima kubo 2,700 so le gap yinkulu kakhulu ukuthi singede sakhona kufika abantfula basha labaphila ne-HIV. Lisekela lasihlalo welikomiti lelibukela iteko letempilo Musamabuza nasihlalo welibandla lelibukela iteko letempilo endlini yabayisikhulu Mduduzi Dlamini ukuthi batayifaka indzaba yalenhlangano nayiphindze ibuye eParliament batame ukuthi ikhulunyiswe ngekuphuthuma basitakale. Labantu laba living with HIV especially laba labancane from 10 to 24 years babe nayo i-budget yabo letawukhwala ukuthi bafande domestic budget because siyabona ukuthi banama challenges nyalo lesinako sithola le mali eqhamuka kulamanye amazwe la eqhamuka bo Global Fund nabo Kingdom of Netherlands so sitawuzama nathi smart ukuthi sibabambise especially in the rural areas nawubuka le right inflation yakhona rural areas inkulu kakhulu. Phela akube ngithi lesihambe embili sikhulume ngalesifo khona nalabantwana nabasha labanye labale emakhaya bakhona ukuthi basive nebashone ukuthi bayesaba ngendlela baphatheke kabi ngayo ngesikhathi seCovid ekuthenini bebahliswa kulokunye emabhasini bajikiswa labanye ukhande ukuthi umuntu kufanele ukuthi agcina savedile nokuthi simo sakhe sikanjani. Eswatini ke kungmanje selehlile linani lebantu lebathola igciwane le-HIV kubantu labadzala nga 31% kusukela ngeminyaka wanga 2010 kanti ke 86% walabana leligciwane badla imaphilisi ekuthinzibalisa lona ke kanti ke kulabangu 94% labanalo sevele lithinzibele leligciwane lokusho ukuthi ke live laseSwatini kulamanye emave lifake limasela libonakala koyimpela ekulweni ne-HIV. Etindzabeni namuhla ngingiyane Msibi eMbabane. Lisekala mengameli wenhlangano yabosomabhizinisi bemtsabo iFirstBank Hezekiah Mabuza ukucebisa abosomabhizinisi ukuthi batiphathe kahle timali batihlanyele lapho batawufola khona inzuzo baphindze babuke netindlela letinsha tekuchuba ibhizinisi ngoba umkhuhlane COVID-19 losota kwesibili ngemandla i-second wave akwathoya ukuthi utawubathika beda kanganani kude bhizinisi. Umbishop ebandla le-Preach the World Ministries Dora Mabuza uthi uma bonke bomake belive leSwatini bangabambana babuke lo mdzala wetinsuku emakhaya abo angakhona kuphila achubekele embili. Libandla i-Preach the Word Ministries International njalo ngenyanga yenkwenkweti leyaye lihlanganise bomake labachamuka etigodzini letehlukene lapha eveni kutawubakhutsata nekubaniketa lwati noma-ke kubafundzisane ngetindlela tekwakheka kanye nekwenta imisebenti litawusita kutsi nabo babe ngulabathutfukako baphindze balethe intfutfuko. Kulesikhathi lomhlangano ubanjwe kulenyanga lesetulu ngemuva kokuthi kuphatamiseke lolu hlelo ngenxa yokubhedvuka kwemkhuhlane ye-COVID-19. Umbishop walelibandla Dora Mabuza uthi lomhlangano uba lusito lolukhulu njengoba bomake bayakhona ukusimamisa emakhaya lokuyimfo lebalulekile kwakheni nalo live lakangwane. Basinsi saqala emakhaya akheka ngoba bomake nabaphuma la baphuma bakhekile baphume babe ngumlilo nabafika lekhaya bayokhela bantfana beve ukuthi make akasasiyedwa sekukhona indvo la imunyile lapha soshumayela make utogucuka la abangimake loqotho afike abe lusito nasesiveni influence yonke ekhaya ichamuka kumake nelive as well itawusitakala nalinamake loqotho nalinamake loesaba Jesu. Uma bomake bahlangene basitana babuketa tindlela tekuletha intfutfuko kuto tonke tinhlangothi live lakangwane litawuhamba embili kude intfutfuko. Tindzabeni bikade Malangeni Dlamini naLington Gule elutse. Mana lamahle sifika kanjalo ke maphethelweni ato tindzaba defu lebetecala kulosuku lomuhla sindethela ngalo lwimi letfu lesiswati kanye kulesikhathi samanje sidabuka nje tindzaba lebengathi thine mempineli tihamba embili elangeni lalomuhla sibonile neli umphathi wa inhlangano lebuke tindzaba temasiko lapha eveni i-Arts and Culture Stand Dlamini akhutsata kona tindzaba temasiko neli nangabe thine masiko efusiwati kangcono tawusita ukuthi phela tivakashi tikhone lokuthi tikhangeke ikakhulu Samu ngoba emasiko ethu vele ngilawula amahle kakhulu selibona live
livela kangwane noma nje sikhangisa abantu labaningi bayati ukuthi live leSwatini vele lidume ngako ukuthi linemasiko lamahle netivakashi twathanza kakhulu emasiko ethu lokusho ukuthi vele kufanele sichubeke ngicabanga ukuthi lokhu nje kukhombisa kona ukuthi nasingachubeka sicucutele lokuthi emasiko kube imvo lesiyilandzela ngicabanga ukuthi imvo le kahle kakhulu Sam. Kunjalo nele njengoba ivakashi nelinatita lapha eveni vele noma nativakashela noma ngabe ngiliphi live so sifuna kubona imvo le ihlukile kunalapho siqhamuka khona sifuna kubona kumathi kangcono eSwatini ukuthi kingdom of eSwatini ngibani siyadeba ukuthi thina sirich kakhulu ngeculture yethu nase baqhamuka nele bafike bangayiboni lemvu labayitele kumgcoka sivele thina emasiko efunele iSwati kangcono kunalomunye umuntu le ndlela lesigcoka kahle ngayo Samu inhle kakhulu vele kufike lokwethu kube unique kube different kanti lenye indzaba lesiyibukile mbukeli indzaba yokuthi indvuna yetinkundla David Ngamphalala ithi uhulumende uyayilungisa indzaba yokuthi tonke tinkundla tibe netakhiwo tato lapha eveni sike sambona uhulumende asukumisa nakule ngathi nje pheceleti state of the art buildings lapho etinkundleni lapho khona sota ukhona nje ukuthi kube one stop shop uthole imfo letahlukahlukene enkundleni kungumsebenzi kwehulumende I think so nesikhashana usukumisile letinye vele tinkundla setivele tinato njengoba sathi sami ukuthi tikhona tinkundla letingetiwe ngeminyaka wa 2018 lokusho ukuthi uhulumende welive leSwatini usebenta yona leyo ndzaba leyo lomo kunjalo nesimbonisa imbonde yona imvuna yato tinkundla David Ngamphalala abambisana nayo imvuna yedemadolobha bebamnika nelimanzini South indzawo yekwakha inkundla yakhe siyathemba ukuthi letinye titawuchubeka tifole dona tindzawo tekwakha tinkundla ngoba ineli njengoba basho ukuthi basebenzisa tindzawo lapho khona kudzinga ukuthi uhulumende abhadale imali nele rent njalo ngenyanga kanti lenye indzaba neli lesiyibukile indzaba yakhe Junior Achievement JA simbonile ubambisana naye esepark ubuka ukuthi engabe bosomabhizinisi neli labancane bakhona kanjani kutfola ulwati from bosomabhizinisi labancane phela iJA neli buke ukuthi ibhizinisi bamfu labasha bangayichuba kanjani from esikolweni ukuze bagcine mana sebaphuma kube ngile business lekhona ukuthi indlondlobali kanti Samu nawuteka leyo siyibonile recovery plan ya uhulumende ikhulumisa yona indzaba yokuthi emabhizinisi lamanengi lapha eSwatini ownwa ngibo bamfla basha but they do not have the skills noma ke bete lo lwati lolwanele lekuthi bawa rane kahle lamabhizinisi abo ngikukhanza ukuthi awasafiki mhlawumbe esigabeni sekuthi ungathi ibhizinisi lephumelelako lokusho ukuthi lihlelo loluhle kakhulu lolu kunjalo nelibesibuka tona nje tindzaba kafishane lebetihamba embili kulolu suku lalomuhla kanti kulesikhathi samanje sabuka sona simo selitulusa lapha eveni nemadolobha lakhethiwe ngaphandle kwelive. Mbukeli sicetha kukulethela sona simo selitulu kanti kuyabonakala ukuthi lamhla kuyashisa kakhulu mbukeli Samu siyabona lapha kubola vumisa ligijima lapha kubo 38 lamhla lilanga liyashisa nje cishe yonke indzawo lapha eveni kunjalo nende kanti malanga lamahle kulesikhathi samanje siyakhona editoro nasibuya nesowenda ngamandla ubuya nabo belibandla libutha umthelo lapha eveni laseSwatini tabakhona lokuxhumanisa lelibandla nesive Vusi Dlamini Kusile. Good morning. Are they yours? Ungabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay.
Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Once umfunje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess leqhubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphinza akushaya noma aphinza akurepe yabo akuphinzeleli. Asesiyesaba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sile etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha abanayo indlela engena. Ngithi mine bobabe abayekele ukuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi intsandzane bese abasati ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi loso biyekuthatha kwento njalo. uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Mbukela sikuvusele siphinze sikwemukele lihlelweni sesivele sinaye evusi Dlamini lobuya kulo libandla lelibutha umthelo lapha eVeni lamhla sitodeka indzaba yekuthi engabe kubhekeke ini kumuntu longenisa timphahla nakada ohlala kwecala lapha eVeni kanti ke mbukeli uthi sitakuvulela line lekuthi ushaye utibutele lokho longafisa ukubuta mayelana nalendzaba inombolo yithi 76568333 76568333 ukhumbule mbukeli ukuthi na ushaya wehlise emaphaphu kuze indzaba yakho itawuvakala kahle sikuvusele Nkosi sikwemukele ehlelweni. Sibonge nesuke ngivusele wena ngivusele nabo bonke babukeli ikakhulu babukeli bekusile breakfast show. Nkosi singangeni mhlambe yendzabeni yalamuhla singathi nje halamise yendzabeni eliviki leliphelile lapho khona besibuka ukuthi engabe kubhekekeni kumuntu lothenga imoto lengaphandle mhlambe kwemavelana ebudlelwane betekuthengiselana nelive leSwatini. Siyabonga evikini leliphelile besikhuluma indzaba yato timoto njengoba sawushito timoto ke siya esithenge noma ke timpahla generally tiyayithengwe either within sakho noma outside of sakho. Evikini leliphelile besikhuluma le timoto ke ukuthi nathi qhamuka from outside of sakho siya esibheke ini. I think lokhu umcoka lokufuna sikuchaza kokusikukhumbude balaleli ukuthi indlela lokutseliswa ngayo leto timpahla noma ke leto timoto yehlukile kunekuthelisa timoto letisuka within sakho lokumcoka kakhulu ukuthi leto timoto ngekuthi tisuke tiqhamuka from outside of sakho dona tiyaye titheliswe umthelo wema customs duties bese titheliswa ne VAT lokunye ke lokukhona etimotini kuba ilevy le yaye icharge kuto timoto kuye ngakuthi tineminyaka lemingaki njengoba sasho evikini leliphelile kube nelushintsho loluthito lolwendiwe nguye uhulumende induna yetemafa ukuthi timoto lesitawuvumeleka evenda kangwane ngileto letingekho ngetulu kweminyaka lelishumi neminyaka munye 11 years. Kuyevakala Nkosi salokungena indzabeni yalamuhla sikhuluma lamhla ngekuthi isikhuluma ngetimpahla letingeniswa abamfu labatawuhlala eVeni nalabo kwecala nalabo lababuya eVeni mhlawumbe bayangena batofunza engabe mhlawumbe ungakusichazele nje kancane ukuthi ngabe vele ngibaphi labo bamfu labangabhadali lo mthelo lababa exempted. Kusho ukuthi ngidawukhuluma ngetinhlangothi letintathu tebantu kusho ukuthi kwekucala kungaba hlangothi lwemuntu lo
lo bekahlala ngaphandle kwelive la kaNgwane kungaba ukuthi uhlala ngakuthi uyafundza noma uyasebenta ngaphandle kwelive la kaNgwane kufuna ke loyo muntu wabe besahlela isikhathi lesingetulu kwetinyanga letisithupha lokusho ukuthi itaba ngephansi kwetinyanga letisithupha angeke aconsider as umuntu lobuyako mhlawumbe event la kaNgwane ukuze athole leyo exemption kuleto timbala kwesibili bese kuba ngumuntu lo khanza ukuthi uTakangwane utothatha buve kwekucala noma ke uTakangwane utowusebenta kwekucala uyafika nje mhlawumbe asengibekise Eswatini TV icashe umuntu utsite losuka ngaphandle kwelive la kaNgwane ute kutosebenta event la kaNgwane loyo muntu naye siyaye sithi siyakhuluma ngetindzaba ukuthi kufanele inabhadala umthelo kuleto timbahla takhe noma kufanele sekungaba ngumuntu wesithathu lo khanza ukuthi ngumuntu mhlawumbe lo shonile washona ngaphandle kwelive la kaNgwane abesebenta khona nakhona ke kusho ukuthi sibuyela kuleyo 6 months kuya edulu noma ke kube ngiloyo mhlawumbe lo mmelele ngaleso sikhathi ngibekise abethethene naye kulelo live bahlala kulelo live noma ke noma ngabe abehlala ngekhathi event la kaNgwane kepha ke sowulethele timbahla engabe ngitiphi inkosi ungasitshela nje ukuthi ngitiphi letimbahla letingenako ngalolihlelo lo kusho ukuthi kungaba timbahla lotisebenzisela wena sengiphinza ngibekise ngekuthi nawuhleli ngephandle event la kaNgwane uba nato timbahla takho tekugcoka ungaba nato timbahla tasendlini lotisebenzisako usehleli ngephandle kwelive la kaNgwane kungaba futhi imoto siyati ukuthi kuyadzingeka ngalesinye isikhathi ukuthi ube naleyo moto usehleli la uhleli khona ulota isebenzisa kuleso sikhathi usehleli lapho kulelo live nalapho siyaye sithi nguletinye tetimbahla lesitibukako leto mhlawumbe umuntu angachaza ukuthi le process yethu ke iyaye bese ihamba kanjani ukuze egcineni sitokunika leyo exemption kuleto timbahla nangabe kusho ukuthi kufanele ukuthi uyithole leyo exemption kwekucala lokumcoka ukuthi kuneliform lokuyaye kudingeka ukuthi uligcwalise lelo form lethu liyatholakala ku website yethu li form lesithi libhalwe CE101 uthi ungaligcwalisa ke lelo form ugcwalisa tonke leto timbahla takho lokusho ukuthi ufaka lolo luhla lokuthi kunanaku lokukhona la uthi ngagcwalisa bese uyasilethela ema-office ethu lokusho ukuthi enhloko office yethu siyaye siceleke ukuthi lelo form kufuna uligcwalise libe kathathu lokusho ukuthi ungaligcwalisa ke bese uyalikhophisha so ulikhopisha libe kathathu sendela inike sendela ukuthi linye liform litawusala khona enhloko office ngeke ukuthi le authorization yendiwa khona lelinye liform ke sodala uhamba nalo uye nalo eborder la utawungenisa khona leto timbahla lelinye ke selitawuba lakho kusho ukuthi nako lokumcoka lesiya esikugcizelele ukuthi kufanele kwendeke ngabe before ngide asengithi nje bengiseNingizimu Africa before ngide ngabe khona in le time frame yokuthi kufuneka ngigcwalise maybe a month before noma nini nje we normally encourage ukuthi at least give it 2 weeks or so ngekuthi kufuna ukuthi ulethe kithi leli form ungaligcwalisi ngekuthi sowuseborder noma sowuse again lapho khona letimbahla titawungena khona ligcwalise a week or 2 before ulethe kithi utothola leyo exemption nangabe kusho ukuthi uyayithola kuleto timbahla ngoba phela ngenda kukhanda ukuthi awu qualify so that nawe utokhona ukuthi ulungiselele ukuthi ubhadale umthelo na usangenisa leto timbahla mhlawumbe umuntu nje asakushito lokho ngicela lokho uchaza ukuthi ikakhulu kade imoto siyaye sithi emotini khona angeke iqualify nangabe kusho ukuthi leyo moto uyi-own i-period lengephasi kweminyaka lokusho ukuthi kufuna le moto ube uyi-own umnyaka lokungenani 12 months lokusho ukuthi umnyaka munye kuze ito qualify nakhona nangabe kusho ukuthi ne-family siyathi ukuthi ama-families abe netimoto khanza ukuthi tawuba timbili tintathu mhlawumbe inye siyaye sithi ke kulo mthetho wethu kuvumeleka ukuthi kungene yinye letawuba exempt kusho ukuthi lele tinye ke na utingenisa nato kutawupheka ukuthi ubhadala umthelo
Just to be clear nje Nkosi umbukele ekhaya ato understanda kahle ngifisa ukuthi umchazelele ukuthi nangabe nje mhlawumbe okay kona ngiyati ukuthi sengiyabuya even leSwatini kepha na sengitithengele phela na imoto yami why lena 6 months yona ingangeni ibe exempted yona cause nayo yami. I think lo mthetho wa crafter ngendlela lo wabhalwa ngayo ngiyacabanga nje ukuthi uma sikhuluma ngemoto lena 6 months it's a relatively new car kuyafana nekokuthi leyo moto iyafana neyalomunye umuntu lobe angaphuma athi uyothenga leyo moto normally also by the time uyithenga leyo moto there is a possibility ukuthi bowadi ukuthi ngendeka sowutawubuya even la kangwane so I think lo mthetho mhlambe wathi nawe ndiwa wacabanga into leti kanjalo there had to be a cut off time or a cut off point which is 12 months in this case ukuthi kufuna ukuthi nangabe le moto boyi-ownile ube boyi-own at least 12 wedinyanga kufana njengoba ngishito nekuhamba nekubuya kwakho ukuthi nangabe bowuhambe lokungenani 6 months kuya edulu kufanele ungawathola lawo ma exemptions kepha ke nangabe uhamba esikhathi lesingephasi vele lapho utawubhekeka ukuthi ubhadala umthelo I believe ukuthi there had to be that cut off point at some point. Kuyevakala Nkosi asalozivulela umbukeli sesiyakuvulela line ukuthi sowungashaya udibutele lokho longakubuta kulendzaba lesiyitekako lamuhla inombolo yethu ithi 7656 8333 7656 ukhumbule mbukeli ukuthi na ushaya wehlise wona emaphaphu ukuze indzaba yakho itewuvakala kahle. Nkosi sisemele yena umbukeli engabe endzabeni ke yetimpahla temuntfu loshonile mhlawumbe bekasebentele eNingizimu Afrika khona kungabe khamba kanjani? Nalapho sibheke ukuthi labo labaletha leto timpahla takhe nangabe kusho ukuthi sowushonile leso sihlobo senu kubhekeka ukuthi nakhona kugcwaliswe lawo ma forms njengoba ngishito lokumcoka ke lapho mhlawumbe umuntu lokunye lakukhohliwe ukuthi kuloko lokunye kuloyo lomunye umuntu mhlawumbe losabuya noma ke lofika kwekucala kunema documents thitela la atsingeke kusho ukuthi kuyaye kudzingeke ukuthi kube naleyo passport icopy ye passport yakhe loyo muntu kuyaye kudzingeke ukuthi nangabe uta even la kangwane kwekucala kufuna ukuthi kube naleyo residence permit leshoko ukuthi vele uvumeleke ukusebenza even la kangwane noma ke leyo work permit kufana noma ngabe mhlawumbe asuka even labo makhelwane nakhona siyade ukuthi kuyaye kube ne documentation lemloyitholako ukuthi bohlala ngalokho semthethweni even labo makhelwane siyaye sikudzinga konke lokho kusho ukuthi nakulo loshonile nakhona siyaye sidzinge lawo ma documents over and above that siyaye sidzinge naleyo death certificate leshoko ukuthi vele usoshonile. Kuyevakala Nkosi asithathe na umbukeli sikuvusele mbukeli sikwemukele ehlelweni. Sanibonani Nkosi. Yebo Nkosi siyakuvusela siyakwemukela ungabuta umbuto wakho. Ngicela kushuka kancane nje mina ngicela ukubuta Nkosi ukuthi Manje umbukeli ngathi nangabe Nkosi ngathi umbukeli soyasilahlekela ngabe bosocedzile inenzabeni ukuthi ngumaphi lama documents ladzingekako. Yes ngicabanga ukuthi bese ngiwachaza konke bengibuyela kulona loshonile ukuthi over and above labo ma passport nabo ma permits ukuthi vele abesebenza eSouth Africa noma ke kulelo level lingephandle kuyaye bese kudzingeka naleyo death certificate leshoko ukuthi vele abesebenza ushonile and then sekuba ngileyo document leshoko ukuthi le timpahla titawungeniswa ngibani kukhombise nalobo budlelwane ukuthi unabudlelwane buni lona longenisa le timpahla. Ngabe Nkosi naku ke bengishadile eNingizimu Afrika sengiyabuya mhlambe sowushonile loyo bengishade naye engabe lapho ke kuyaye khambe kanjani nasengibuya nato leti impahla ngengabona lapho ngazuthi nithi hayi imoto ayingeni kulolu hlelo lenu ngasichazela nje kabandi ngalo.
I think luhlangothi lolunye vele njengoba usho ngilapho ukhanza ukuthi lona bowushade naye so ushonile ke so uyabuya cishe kufana naloku ukuthi umuntu so ushonile nakhona leyo moto vele angeke iqualify ngokuthi loyo lo owner leyo moto nangabe kusho ukuthi beyi-ownwa nguye ngilolo shonile kusho ukuthi imoto angeke iqualify kepha ke leto timbahla lebentisebenzisa titawu qualify dona. So saleke Nkosi umchazela umbukele ekhaya ukuthi njengoba ushido ukuthi imoto lena 6 months uyithengile before ubuya ingeni imoto yemumfu mhlambe loshonile mhlambe lo ngithi lo boshade nayo ayingeni kulolu hlelo le exemption kuthi ke khona sekudzingeka ke ukuthi asalo aphatha ini leti mfanelo nje temthelo nekuthi yini bamama lata utheliswa yona. Well kutawudependa ukuthi leyo moto ichamuka kuphi njengoba ngisho ukuthi nasithi leto timbahla tingene asisho ukuthi atingeni even la kangwane titawuvumeleka ukuthi tingene imoto njengoba ubekisa itawuvumeleka ukuthi ingene even la kangwane kepha kutawudzingeka ukuthi ubhadale leyo mthelo lokufanele ukuthi uyibhadale depending ukuthi ichamuka kuphi nangabe kusho ukuthi leto timoto leyo moto ke noma benisebenza ngephandle kwelive ngelivele lingephandle kwesigungu sakho ngibekise benisebenza even laseAmerica sekuna leyo moto lenifuna kubuya nayo nangabe vele ingephasi kwalomnyaka le 12 months noma ke umnyaka munye kuya ekubhekeke ukuthi itawubhadala lawo ma customs duties iphindze ibhadale nayo iVAT njengoba besichaza evikini eliphelile ukuthi tintfo letichamuka from outside of sakho ukuthi ibhadala kanjalo nangabe kusho ukuthi beyichamuka from within sakho itawubhadala lawo leyo VAT kuphela. I-documentation ke letawudzingeka nalapho kutawuba ngule documentation ihambisana naleyo moto lokufaka ekhatsi mhlawumbe leyo invoice lena ayithenga ngayo nangabe kusho ukuthi ayisekho leyo invoice sitawube sesenda leyo evaluation yaleyo moto. Uke wakhuluma indzaba yekuthi lo muntu mhlambe lobe kahleti even lelinye mhlambe kufanele ahleti tinyanga letingetuli kwaleti 6 ngathi noma ngive kahle inkosi ngabe ungasicacisela nje yini khona lapho ukuthi mangihleti 3 months kuhamba njani. Nangabe bawuhleli kusho ukuthi kuba nge6 months vele le cut off point kuba nge6 months ukuthi you should have been away from the country for a period not less than 6 months lokusho ukuthi ngephasi kwaloko njengoba ubekisa 3 months utawutreatwa njengomuntu lo thengele timbahla lobuya lo de even la kangwane lokusho ukuthi utawufanana nalomunye umuntu lophumela muhla wathi uyothenga lo timbahla wabuya kubheke ukuthi udeclaration ubhadale umthelo ngendlela lefanele. Umuphi lo mthelo lo ubhadala bonke nakhona kudependa ukuthi uchamuka kuphi if you uchamuka outside of sakho utawubhadala ama duties ubhadala ne VAT nangabe kusho ukuthi uchamuka from within sakho utawubhadala iVAT. Sesifundzisa nje mhlambe umbukele ekhaya mhlambe lo tawuphuma mhlambe lo tawungena ukuthi engabe ngimaphi ama challenges leniyaye nihlangane nawo nisasebenta letindzaba leti so that atokwati naye ukuthi angingendi mina the same mistake le endiwe mhlambe ngilabanye. I think we would want to encourage ikakhulu kati lesiya sikubone ukhanza ukuthi bantfu besikole lababuyako we would want to encourage badali noma ke labo labangama guardians abo ukuthi ezibabuya aba ensure ukuthi tonke into lokufanele letifanele njengoba sitichazile but benda konke ngendlela lengiyo bakwenda well on time particularly lokugcwalisa le form balilethe lesikubonela kuyi challenge ukuthi ukhanza ukuthi leto timbahla set kumiwe eborder ngekuthi ude le documentation lesiyibhekile akakaligcwalisi lelo form uvele wafika nje eborder wafika naleto timbahla kanso ubuya wonke ngicela lokugcizelela ke nakuthi timbahla lobuya nato ngekuthi uyabuya nje kwalamuhla utawuphinza ujike ati qualified ona leyo lapha sikhuluma ngekuthi ubuya so ubuya luonke so ucedzile nangabe bewenda leyo program yakho ya 3 years so ucedzile vele ukuthi kufunza so ubuya kubuya luonke kepha ke na utawuchamuka uthi njengoba sita ku Christmas nje utena leto timbahla takho siyaye singasho singadi consider as timbahla lokufanele ukuthi mhlawumbe dinga qualify kulolu hlelo lesikhuluma ngalo.
Engabe umbukele ekhaya mhlawumbe uyatibuta naye une challenge lenjena mhlawumbe angachumana kanjani nani icinisekisa ukuthi uva kabandi mhlawumbe ngalohlelo lo lesikhuluma ngalo lamuhla. Labafuna kuchuba noma ke kubuta noma ngabe yini le bafise kuyibuta ikakhulu kungaba ngilohlelo lesikhuluma ngalo lamuhla bangasithinza enombolweni yethu ye contact center it's 2406 4050 2406 4050 bangasithumelela naleyo email as well ku info@sra.org.za siyatholakala na ku Facebook sizama ngayo yonke indlela ukuthi siphendule within a short space of time. Kuyevakala Nkosi asithathe nangumbukeli sikuvusele mbukeli sikwemukele ehlelweni. Yebo Nkosi njani. Siyaphila mbukeli ungabuta umbuto wakho. Ngicela ukubuza mina Nkosi. Emaveni lafana nabo Taiwan is there any special agreement nayo for nawuletha impahla? Kuyevakala mbukeli. Uyeva Nkosi uthi emaveni lafana nabo Taiwan kukhona yini special agreement leniba nayo nangabe nje yena thengeta impahla kubo Taiwan? No, we don't have. If uthenga impahla from outside of SACU, the duties that you pay are the same. If uthenga impahla within SACU, the VAT that you pay is the same. So good any special arrangement with any country in as far as kuphuma nekungena kwetimbahla even la kangwane, particularly for personal use is concerned. I think mhlawumbe inhlelweni letilandzelako sitawuke sibuye sitokhuluma ngekuthi nangabe ibusiness ikhicite timbahla itisa emaveni latsite athine ama arrangements la abekhona nalawo mave mayelana nato tindzaba tabo demitselo kepha ke lokho kutsenza kakhulu emabhizinisi, but for me and you individuals good day arrangement lesinayo with any country lekhuluma ngokuthi nangabe leto timbahla tiqhamuka kulelo live angeke tibhadale imitselo. Ngoba naku umbukeli Nkosi soyithinzile mhlawumbe sayithinza indzaba yema agreements nalamanye mave mhlawumbe nangamchazela nje umbukeli ukuthi nawungenisa timbahla I know ukuthi lamhla sikhuluma ngalendzaba le yekuthi nawutingenisa mhlambe kwecala lapha even kuthi ngimaphi vele lamave lenetivumelwane nawo tekuthengiselana lapho khona ukhanze ukuthi seniya exempta kulokunye kuthenga timbahla from lamanye ma taxes. The only exemptions that we can talk about my exemptions are related to EVAT from from duties from countries that are members of SACU. That's Namibia, Lesotho, South Africa, Botswana. Nglawo kuphela emavelesi kude sidingo sethi bese tiyawubhadala na utithenga lapho so utanato even nakangwana. Abongathini Nkosi kuso sive semaswati sesihamba nje endzabeni yekuthi uma ngabe ungenisa timpahla utohlala kwekucala eveni noma ke uthola umsebenzi lapha even ukuthi ngabe kubhekeke ini kuwe umkhumbude nje nalawo ma documents mhlambe noma ngeke washo onke kepha lawo nje lamcoka kakhulu ukuthi abe nawo. Kusho ukuthi nangabe uda kangwane udosebenza ngingakhuluma mhlawumbe nalabo lokhanza ukuthi lo muntu utakubo ngoba utawuthola ukuthi abekho nyalo mhlawumbe abakhona ukuthi bangeva ukuthi sithingani sicela ukuthi nangabe kusho ukuthi kunemuntu lotako udosebenza kuleyo business yenu even la kangwane kwecala mhlawumbe utana leto timbahla sithinzeni kepha ke lokumcoka kakhulu ukuthi kunaleli form lesithi C101 lokufuna ukuthi aligcwalise lona wekunene bese ke so usifakela naleyo passport yakhe so ufaka naleyo permit ukuthi vele uvumelekile ukuthi usebenza even la kangwane sitawuseke sesiyabuka ukuthi nangabe kusho ukuthi kunaleyo moto as well kufuna asifakele naleyo documentation yaleyo moto lokusho ukuthi ngileyo registration book yaleyo moto ukuthi vele ibhalisiwe egameni lakhe uma even la kangwane utabe asebenzisa leyo moto sitawuseke sesiya yenda leyo process yokuthi sim exempt lapho kufanele exempteke khona. Kuyevakala Nkosi sibonge kakhulu kuba nathi ehlelweni. Siyabonga kakhulu Nelson.
Maswati lamahle besihlelisane naye evusi Dlamini welibandla lelibutha umthelo uthi nangabe mhlawumbe uyeda eveni mhlawumbe khona lotile kutosebenza enkampanini lotako qinisekisa ukuthi uyalithinza lona libandla lelibutha umthelo khona utokuva ukuthi kudzingekani nekuthi ngitiphi impahla la ngakhona ukuthi ingenisa dingabhadali umthelo. Ibandla lelibutha umthelo lithi litivulile tandla kusita sona sive seMaswati. Kulesikhathi Maswati lamahle sitawuya etimakethe sitawuya netindzaba tesibili telusuku. Mangwane vuka uvakashe yati live lapho kabanti imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wati live lapho kabanti nalokuhle lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubukhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. The change in technology, out-of-home digital media is designed to grab the attention of people who are always on the go. You can now watch your favorite show, Kusile Breakfast Show, and Tinzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Tinzaba or KPS. And while you're at it, don't forget to like, subscribe, and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe. Bukela sikuvusele siphinze sikwemukele lihlelweni kulesikhathi sitawubuka tindzaba. Libito lami nginginelisiwe Ndlangamandla. Silo inkosi Mswati wesithathu sithi siva siphume ngebunyenti baso siphelele emkhosini wencwala lochubekako nalonyaka kodwa ngaphansi kwemithetho yelive yekulwa nekwanza kwemkhuhlane iCovid-19. Ingwenyama iphefumule ngendvuna lusenvofa kutse esigodlweni elitsitsini. Nene bakangwane ingwenyama ithi angitshele ubuhlaba kuthi ingqala itaba khona kuphela kunetizathu talo mkhuhlane lo iCovid-19 ngakho ke konke sitawulalela bodokotela ngoba kude lotakungena lapha esipayeni angakahlolwa
ngudokotela. Ngathi nine bekunene sive vele asiphelele emsebenzini wengosi wencwala. Ngiloko nine bekunene ingwenyama lesithume kona. Bayethe Eyitho wena phakathi. Nebakangwane. Ithi ngwenyama angatise emabutho onke kokuthi inqwala itaba khona lonyaka. Kuphela itawehluka ngesizathu sana iCovid-19. Wonke lota enqwaleni utawenqa kubodokotela bodokotela bamnike luphawu alalele iorder kude lotawuphikisa wonke lota enqwaleni utawenqa kubodokotela. Ngiloko nebakangwane usho njalo ke Mswazi omnyama kulabantu lodungandaba sembelebeleni sidlubula ndledle sasisakithi sakalubamba nganzathi sisibapha sibe sibadlukulisa. Mina ngizuya kabomswati ngoba kabomswati akusavalwa kwembhalo kubhalwa kwamakhanzi emadodza. Bayetha Indvuna yetinkhundla David Ncamphalala ithi uhulumende usayilungisa indzaba yekuthi tonke tinkhundla tibo netakhiwo tato lapha eveni. Letinye tinkhundla kwamanje tisebentisa tindzawo tekweboleka lokuyintfo lethi indvuna basebenzisana naleto tinkhundla nabo babe tikhulu kutfola lapho tingakhelwa khona emahhovisi ekusebenta. Umnyaka wa 2018 wafika netinkhundla letine letinsha lapha eveni. Yinye letinkhundla nguleyo yakumethula lese nayo ikhonjiwe ukuthi itawakhiwa kuphi. Letinye taletinkhundla letinsha tisete takhiwo tetinkhundla tibaluleke njengoba ngulapho sive sihlangana khona sikhulume tindzaba tentuthuko. Indvuna yetinkhundla nekuthuthukiswa kwato David Ncamphalala ithi hulumende akahlali phansi kodwa uyibukile indzaba yekwakha takhiwo tetinkhundla etindzaweni letide leto takhiwo. Indvuna ithi basebenzisana nabo babe tikhulu kanye naletinkhundla kutfola tindzawo lapho kungakhiwa khona letakhiwo tetinkhundla. Kusenaletinye lokufaka bogirigane, lokufaka bonkilongo, bokufaka bomhlume labanganathi indawo, bokufaka bophondo, lokufaka bonkomyahlaba, lokufaka bomotshane kude letakhiwo. Kodwa silitiko sithe bangasilayela lo mhlaba njengoba nalabo ekuhlangene kanje. Sikwati ukuthi masiya ukuqela ibudget etiko. Umhlaba la sowukhona. Umhlaba uma ucela wenda ucelela ngoba sewukhona ukuthi ukhuluma ukuthi utawukwenda naku lokungaka. Silapho nje siyathi ukuthi lesikhuluma ngabo bekunene bayalungisa siyawubona sikwati ukuthi sicala la senda la. Indvuna ithi letinkhundla angeke takhiwe ngekufana kodwa kutawubukwa tidzingo tato ngekushiyana. Indvuna ichubeke iyathi hulumende uthembisile ukuthi utalibambisa litiko ekwakheni letinkhundla. Indvuna ithi hulumende soqalile nekuvusa takhiwo tetinkhundla letilimele lokufaka ekhatsi leyo yakumthambama. Indvuna ithi lokwakha letakhiwo kutamsita hulumende ukuthi aphume etakhiweni tekwebolekwa lapho abhadala khona timali letishisiwe. Ndzabeni teSwatini TV kubuya Themkosi Mavimbela eMbabane. Mbukeli kulesikhathi sitawubuka nangumbiko lobuya kuhulumende. Liphindlandvunankulu uThemba Masuku ngekuthunywa ingwenyama inkosi Mswati wesithathu nendlovukazi Mhlekazi Latisa Sive seMaswati ngekhamba emhlabeni kwaNdvunankulu Ambrose Mandvulo Dlamini. Ndvunankulu ushone ngelisonto esibhedlela eNingizimu Afrika lapho bekalashelwa khona. Hulumende ngekubambisana nemndeni utosatisa Sive ngalokuchubekako. Alale ngekuthula. Lesimemetelo sikhishwe lihhovisi la hulumende ngelisonto mhla til-13 enyangeni leSetulo. Mapalene lomusha wesifundza sakaManzini Arnold Dlamini uthi lesifundza simemukele kahle kanti nebahlonishwa balesifundza babantfu labakhombisa ukuthi bayabambisana nelihhovisi labo kuthuthukisa lesifundza. Hulumende uneluhlelo lwekuthuthukisa tisebenti tembuso atifake lapho abona tingadlala khona ligalelo lelikhulu tisite nesive kangcono.
Lomunye longene kulolu hlelo lolu ngu-Arnold Dlamini lobeka lisekela lamabhalane lomkhulu etiko letasekhaya lenyalo asathuthukiswe waba ngumabhalane wesifundza sakaManzini. Dlamini-ke uyachaza ngemsebenti lasawenda kulesifundza. Nyalo sengilapha etikweni laseTinkhundla esifundzeni sakaManzini njengamabhalane wesifundza. Lapha-ke sengiya-implementa lawo ma-policies lakakhona etikweni. Kufikeni kwami ngingasho ukuthi abantu bakaManzini babantu sibili bangemukele kahle. Sengibabonile bahlonishwa, ngifikele kubo evikini eliphelile lapho sihlangane khona esibayeni sibuka ukuthi engabe sima njani sisifundza endzabeni ye-RDF. Dlamini uthi emalunga ePhalamende etinkhundla letingephansi kwalesifundza amemukele kahle kanti avete nentshisekelo yekubambisana nelihhovisi lalesifundza ekufutfukiseni sona lesifundza. Dlamini uthi sebacalile kubuka neticelo tesikhwama sekutfutfukisa tifundza i-Regional Development Fund. Dlamini-ke ubese soxwayisa sive salesifundza kutsi sichubeke silandzele imigomo ye-COVID-19 lebekwe nguhulumende. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela kaManzini. Umphathi wenhlangano yetemakhono nemasiko i-Arts and Culture Stanley Dlamini uthi kuyathokozisa kubona eMaswati asebenzisa imasiko ekukhangeni tivakashi ngoba lokho kucinisa tinhlelo tekutfutfukisa tekuvakasha lapha eveni. Live laseSwatini latiwa mhlaba wonke jikelele ngekuhamba embili ngekwatisa kugcina nekuhlonipha emasiko. Lokho-ke kubonakala kuyintfo lengeke wayimuca noma-ke wayihlukanisa neMaswati utsandza noma ungatsanzi. Umkhuhlane we-COVID-19 kawufundisa amaswati ukuthi kakusebente emasiko kuthuthukisa tekuvakasha kuleli njengoba tindzawo letiba nebantu labanengi tekungcebeleka tibonakala tinanzisa tivakashi ngawo emasiko lekuyintfo-ke letithokotelwa nangumphatsi wenhlangano yetemakhono nemasiko kuleli Arts and Culture Stanley Dlamini. Sinemaswati nasenta lisiko asilendele kokuthi umuntu ete atobukela noma-ke kuthi siyalakha nje silakhela ukuthi bantu bekhamba bede batolibuka. Thina Maswati nawakha lisiko ngelisiko ngilapho khona la sijabula khona. Ngilapho khona sithi liyimpilo yethu. Noma ngawukhona wekhamba noma akekho wekhamba sitawulenda. Nase-ke bakhona bekhamba siphindze sijabule kakhulu ngoba kude lisiko lelikhona kuleli vele la ukhanza khona ukuthi kuthiwa wekhamba kasangeni. Nalabanengi-ke engathi umgidi wamasiko vele yintfo lebehla kamnanzi. Sasaba ema-champion ngalamasiko nkosi vele siyawathanda kakhulu. Abomake nje labo bagidza nje bebangivusela ligqozi ngathi ngabe kube nami ngivulile njengabo. Mina ngingasho nje ukuthi emasiko ngilala kasikhomba kokuthi sibuya kuphi imvelaphi yethu nokuthi-ke bamfana bethu vele ufuna siwagcinile amasiko batawakhanza khona nabo bachubeke nawo ngoba wonke umuntu udala ukumupha intfo yakhe thina saphiwa la masiko lawo funa siwagcine sichubeke nalabantu bethu bakhona ukuchubeka baphile nabo. Litiko letekuvakasha-ke lasukumisa umkhankaso lowatiwa ngavakasha eSwatini kute kuthuthuke lolu hlangothi emaswati avakashele tindzawo talapha eSwatini tekungcebeleka netekuvakasha kusaliwa nemkhuhlane ye-COVID-19 njengoba nemagedi lamanengi bekadze avaliwe netivakashi-ke kude. Ngako-ke Maswati acelwa ukuthi akavakashele tindzawo talapha eSwatini engathi-ke loko kuyendeka impela eMaswati anendlebe. Kubika Giyani Msibi ngesembabane. Umphathi wenhlangano lethuthukisa emabhizinisi ebamfla abasha iphindze ifundzise insha ngebhizinisi iphethile Masilela uthi luhlelo lekukhulumisana nabosomabhizinisi labancane litawusita kulungisa tinsayeya lababhekana nato basachuba emabhizinisi abo. Masilela bekakhuluma ngesikhathi lenhlangano kanye nenhlangano yahulumende lebuke licwaningo i-ESAPAC ihlangene nebamfla abasha emhlanganweni lobo ubanjelwe eTheatre Club eMbabane. Inhlangano lethuthukisa emabhizinisi ebamfla abasha iphindze ifundzise insha ngetebhizinisi ibambisene nenhlangano yahulumende lebuke lucwaningo lwetimali ngekwesekelwa inhlangano yakamhlaba i-United Nations Development Program ihlangene nebamfla abasha labosomabhizinisi labancane bakhulumisa ngetinkinga lababhekana nato nangetindlela labangasizakala ngato.
Umphathi walenhlangano Phethile Masilela uthi kuva imibono yebantfu labasha kutawusita ngekuthi bakhone kusitakala ekuthuthukiseni amabhizinisi abo kanye nekusungula imithetho letawukhona ukuthi nabo bakhone kusebenta malula. We want to create a platform for young people where it can basically be just a dialogue that will influence policies at national level, policies that are going to make it easy for young people to start and run a business. Umphathi wenhlangano yahulumende lebukela ucwaningo lwetimali Dr. Thabo Sacolo uthi lomsebenzi utawusita ngekuthi insha isitakale bakhona ukuchubeka nemabhizinisi abo. Uhlanganisa abantu abasha ukuthi kube ngibona batawuqhamuka bakhulume tindzaba temabhizinisi abo, bakhulume tindzaba leti bahlupha nendzaba leti bende ukuthi baphumelelisane. So la sithemba lokuthi le network labatayicreate lo labatayakha lamhla ngiyo letawuphindze ibiyele batata babiyela nayo emuva kube ngiyo letawubasita ukuthi nasebadibane ingcinamba bathi ukuthi ngawushayela abani lo dibana ingcinamba lena before me and then uyisolve kanjani. But lokunye lesingathembisa kuwenta singesefa going forward ukuthi sitawuchubeka siyakhe lemibuthano lefana nale ngobe lona nje wesibili. Kulomsebenzi bantfu labasha bavete tinkinga labadibana nato lokufaka ekhathi kuba nebulukhuni ngesikhathi babhalisa emabhizinisi abo kanti ke kulolu hlelo lwahulumende lelibuke ukufukela umnotho welive laKangwane luveta ukuthi bantfu labasha nabo bangadlala indzima lebanti kuthuthukisa umnotho ngako ke kumele basitakale. Tindzabeni bikade Malanga Ndlamini nginaGiyani Msibi eMbabane. Inhlangano yebantfu labasha labaphila neligciwane le-HIV kuleli icela iPhalamende ukuthi ikhulumise indzaba yekuthi nabo babe neliphakelo letimali kute bakhone kuchuba tinhlelo tabo tekusita insha lena leligciwane. Emalunga lenhlangano bewahlangene esibayeni lodge kumathapha nemalunga yePhalamende etindlu totimbili kutobukisana ukuthi bangabanjiswa kanjani bantfu labasha labaphila naleligciwane. Bantfu labasha labaneligciwane le-HIV bahlangene nemalunga ePhalamende etindlu timbili kubukisana ukuthi babambiseka kanjani tindzabeni tekuthi kube netimali leti basitako ekuchubeni tinhlelo tabo nekunaka emalunga abo ngetindlela letehlukene. Futhi Shongwe lobuke tinhlelo kulenhlangano uthi sicelo sabo lesikhulu ukuthi babe neliphakelo nanabo ngoba siyakhula sibalo sabantu labasha labaneligciwane le-HIV. Kulelihlelo lebesidenta la Ready Plus bekumele ukuthi ngabe kusiyo yonke imitholampilo nato tonke tibhedlela bathi ke sigcine sesesibhedlela leting-19 ngalokuthi timali adikho kahle kanti nasibuketa ukuthi labantfu labasha kulelihlelo lebesilwenda lesibabukile bang plus minus 11,000. So now buka lo egcineni kwako konke sigcine sikhona ukubona abantfu labasha labagijima kubo 2,700. So le gap yinkulu kakhulu ukuthi singede sakhona kufika kubantfu labasha labaphila ne-HIV. Lisekela lasihlalo welikomiti lelibuke litiko letempilo Musa Mabuza nasihlalo welibandla lelibuke litiko letempilo endlini yabayisikhulu Mduduzi Dlamini ukuthi batayifaka indzaba yalenhlangano nayiphindze ibuye ePhalamende batame ukuthi ikhulunyiswe ngekuphuthuma basitakale. Labantu laba living with HIV, especially laba labancane from 10 to 24 years, babe nayo i-budget yabo letawukhona ukuthi bafande domestic budget because siyabona ukuthi bana ama challenges. Nyalo lesinako sithola le mali eqhamuka kulamanye amazwe la eqhamuka bo Global Fund nabo Kingdom of Netherlands. So sitawuzama nathi smart ukuthi sibabambise especially in the rural areas. Nawubuka le right inflation yakhona rural areas inkulu kakhulu. Phela akube ngithi lesihambe embili sikhulume ngalesifo khona nalabantwana nabasha labanye labale emakhaya bakhona ukuthi basive nebashone ukuthi bayesaba ngendlela baphatheke kabi ngayo ngesikhathi seCovid ekuthenini bebahliswa kulokunye emabhasini bajikiswa nabanye ukhande ukuthi umuntu kufanele ukuthi agcina savedile nokuthi simo sakhe sikanjani. Eswatini ke kungmanje selehlile linani lebantu lebathola igciwane le-HIV kubantu labadzala nga 31% kusukela ngeminyaka wanga 2010 kanti ke 86% walabaneligciwane badla imaphilisi ekuthinzibalisa lona ke kanti ke kulabangu 94% labanalo sevele lithinzibele leligciwane lokusho ukuthi ke live laseSwatini kulamanye emave lifake limasela libonakala koyimpela ekulweni ne-HIV. Etindzabeni namuhla ngingiGiyani Msibi eMbabane. Umbishophi welibandla le-Preach the Word Ministries Dora Mabuza uthi uma bonke bomake belive leSwatini bangatana nalomdzala wetinsuku emakhaya kanye nelive kungaphila. Umfundisi bekakhuluma ngesikhathi lelibandla libambe umhlangano wekukhuthata bomake ukuthi babambelele enkosini.
Libandla i-Preach the Word Ministries International njalo ngenyanga yeNkhwekhweti liyaye lihlanganise bomake labachamuka etigodzini letehlukene lapha eveni kutawubakhutata nekubaniketa lwati noma-ke kubafundzisane ngetindlela tekwakheka kanye nekwenta imisebenti litawusita kutsi nabo babe ngulabatfutfukako baphindze balethe intfutfuko. Kulesikhathi lomhlangano ubanjwe kulenyanga lesetulu ngemuva kwekuthi kuphatamiseke lolu hlelo ngenxa yokubhedvuka kwemkhuhlane ye-COVID-19. Umbhishophu waleli bandla Dora Mabuza uthi lo mhlangano uba lusito lolukhulu njengoba bomake bayakhona ukusimamisa emakhaya lokuyimvo lebalulekile ekwakheni nalo live lakangwane. Since saqala emakhaya akheka ngoba bomake nabaphuma la baphuma bakhekile baphume babe ngumlilo nabafika lekhaya bayokhela bantfwana beve ukuthi make akasasiyedwa sekukhona indvo la imunyile lapha sitoshumayela make utoguquka la abangimake loqotho afike abe lusito nasesiveni influence yonke ekhaya iqhamuka kumake nelive as well itawusitakala nalinamake loqotho nalinamake loesaba Jesu. Uma bomake bahlangene basitana babuketa tindlela tekuletha intfutfuko kuto tonkhe tinhlangothi live lakangwane litawuhamba embili kute intfutfuko. Tindzabeni bikade Malangeni Dlamini naLington Gule elutse. Ikuca lapho tindzaba tensimbi yesikhombisa ekseni kanti kulesikhathi sitawubuka sona simo semgwaqo lapha eveni sitawube sesibuka yona i-COVID-19 lapha eveni. Imigwaco sasiyihlolile tifundze ntotine kungaba kuqala ngako nje kuphawula ukuthi bekunene imigwaco solo ayikho esimeni lesikahle ikakhulukati imigwaco ledelitiyela sibonile ke imigwacweni lenalo litiyela nawusuka lapha emhlaleni ubheka khona lapha endasi yenhlangano ngomgwaco lo nge-MR9 sebavele baqalile kuvala leto tigojana kungaba kukhuthatha nje sive bekunene ukuthi basachubeka nawo lo msebenzi asende isiqiniseko sokuthi siyabahlonipha labo labasebenza emgwacweni kuhlonipha ke siyawukwenda ngokuthi silinciphise litubane ikakhulukati kuleyo ndzawo lapho basebenta khona kuze kokuthi nabo basebente ngendlela leyabo ngalokuphephile ngalokufishane ke sibuka emadolobha ethu sicala ngalidolobha lelikhulu lembabane tibane temgwaco litilapha eceleni kwasemsakatweni ati 70 ati uveti nje namunye umbala nalapho siyakhutsata abashayeli kuthi asishayele ngalokukhulu ukucophelela kanjalo ke nalapha endasi edolobheni lelikhulu lakamanzini tibane letilapha eceleni kwaselichaga netibane letilapha ngase weight center kanjalo netibane letilapha e-Old Trade Fair naleto tibane leto ati 70 siyakukhutsata nje kakhulu ukuthi bekunene nakho bekungusekuseni wonke ajakele ngakhona ematohweni asende isiqiniseko sokuthi sishayela ngalokukhulu ukucophelela ikakhulukati njengoba kungusekhathi yedolobheni nebetinyawo nabo bayawuthi bawujube umgwaco kuleto tindzawo leto sibhekekile ke kubahlonipha nekubaniketa emathuba laphephile kanti na uphuma kamanzini lapha eceleni kwasemonene filling station na ubheka khona lapha kwelehele nakhona ikhona iloli lapho lefele eceleni komgwaco siyade ukuthi lapha sekungiyo ke i-4-way stop siyakhutsata ke ukuthi nakhona sisendlula lapho asitibone leto timphawu letibekiwe nekushayelisana kahle ngendlela leya wenda ukuthi sibe ngilabo labaphephile kanti umgwaco wethu ke na ubheka khona kwelehele solo uyakhiwa nalapho basachubeka nekwakha lina letimotolo ngilelo lelisedulu kakhulu nyalo ekseni ikakhulukati lingena khona edolobheni lakamanzini nalapho siyakhutsata abashayeli ukuthi asibeketelelane sisuke ngesikhathi etindzaweni tethu ngendlela leya wenda ukuthi sibe ngilabo labaphephile sisabheka ngakhona ematohweni kanti lapha emafutheni asikhutsate bashayeli ukuthi njengoba sisebenzisa umgwaco lomusha kwesikhashana siyakhutsata lokho ukuthi bashayeli asinake ikakhulukati leto timphawu letiphakanyisiwe njengoba nawe wela libloho uqhamuka khona eluve utawuthatha umgwaco lota khona kamanzini kuleso siganyana leso lo mgwaco ufike ube yi-4-way stop asiniketane kona ke mathuba sisawungenela loyo mgwaco loyo ngekwenda njalo siyawuba ngilabo labaphephile lapha elibonjeni nakhona solo uyakhiwa umgwaco siyakhutsata nje bashayeli ukuthi abacaphele ikakhulukati imfuyo njengoba sathi ukuthi umgwaco wethu usete leyo fenisi nekuthi ke sicaphele ikakhulukati emaloli amakhulu lathutha wona umoba siyakhutsata nje kakhulu kubashayeli ukuthi lokho asikwende ngendlela leya usenda ukuthi nathi sibe ngilabaphephile sisawusebenzisa umgwaco kuletinye tifundza sifunza
nasenhlanganiselo nasenhla naho kuyahambeka kungaba kugcizelela nje kubashayeli endzabeni yelitubane njengoba silibona linemthelela lomkhulu wetingoti sisaya kumaholide akhisimusi awube kunene siyaninxusa sengumbutho wembube kuthi litubane lethu asilehlise asiyekele kushayela ngikujaka asihambele kufika lapho siyakhona netimpilo tethu tiyawuba ngileti nasiyawenda kanjalo akubeke kusebenza lokuhle endlini emsakato usachubeka nemsebenzi wakho nelibandla lobambisene nalo nesive semaswati sisifisele indlela lenhle nalephephile sisawusebenzisa umgwaco siyabonga kakhulu. Mbukeli besibuka sona simo semgwaco lapha eveni kanti kulesikhathi sawubuka sona simo semkhuhlane iCovid-19 lapha eveni njengoba etinombolo tebamvu labatfolakala nawo lo mkhuhlane samuti yachubeka nekukhula lapha eveni kuyabonakala ukuthi lo mkhuhlane vele sowutanga emandla njengoba indvuna yelitiko letempilo ike yaveta evikini leliphelile kunjalo neliso lokumcwa ukuthi sichubeke silandelele imigomo lebekwe nguhulumende welive laseSwatini emakhesi njengoba usho achubeka ayenyuka sisaba kakhulu kakhulu ngalokuthi nyalo sesitawuhlangana saqhamuka kanti ivakashe liqhamuka ngaphandle kwelive laseSwatini sizohlangana ndzawonye sitshele ukuthi siyajabula but inhlangano yakamhlabaneli yetempilo ikhutsata kona ukuthi nangabe ngidecide ukuhlangana the best option ukuthi nihlanganele ngaphandle lapho kuvuleke khona nichelelane nifake wona ema-mask nigeze izandla ngensipho nangemanti la hambako at least 20 seconds into yetempilo embikweni wayo ihlale igcizelela lokho at least 20 seconds solo washa dona tandla lokungenani ke usebenzise yona isanitizer. Kanti ke Samu sibonile nalapho khona uyakhuluma uhulumende ngekuthi nangabe mhlambe la ngaphandle nibe at least 200 ngekhathi nibe 100 nasingacubeka nje silandzele naleyo migomo leyo kunjalo nalena sibuka khona elangeni la itolo imvuna yetempilo embikweni wayo etfulile ukuthi itfolwe yona imiphumela leng 518 kwase ukuthi 54 wabo wafolakala ukuthi banawo lo mkhuhlane itotal yefu yabantu lesibanawo lo mkhuhlane lapha evenda seSwatini ithi 6768 yabona neli ukuthi inombolo lengase sicishe inkudlwana khona seseke samfula na around 60 but 54 naye ngathi ngilocishe usigaba sesibili lesilandela ke inombolo letinkulu esike satitfola lapha even. Sitawubona Sam ukuthi ngabe leti nombolo letinkulu talo mkhuhlane lamhla titfolakale kuphi kakhulu nasa analyze khona lana sifuna kubona siye sabona ukuthi kamanzini kuke kwatholakala 50 something nakhona esifundzeni sisinye kanti uyabona nje na ubuka ukuthi sekude ukuthi lo mkhuhlane ukakhulu kuphi njengoba amanzini vele uhamba embila landzele nguye hoho sitawubona lamuhla ukuthi leti nombolo tihamba kanjani lokunye lebengifisa sikukhulumise nje Samu ngiyo indzaba yawo lama symptoms awo lo mkhuhlane kepha ke sitawubuye siyiteka leyo mbukeli nasibuka ku 0 to 9 ukuthi kutholakale bangaki bamfula bana lo mkhuhlane kutholakale emunye esifundzeni sakamanzini bekanetimpawu letiphansi 10 to 19 years kwatholakala munye nakhona esifundzeni sakamanzini anetimpawu letiphansi kwase kuthi 20 to 29 kwatholakala munye kahoho anetimpawu letiphansi kwase kutholakala munye elibonjeni anetimpawu letiphansi kwase kuthi manzini Samu siyambona nangimanzini kutholakala 10 ku 20 to 29 banetimpawu letiphansi bang 13 bantfula batholakala nalo mkhuhlane 30 to 39 years kutholakala munye kahoho anetimpawu letingabonakali kwase kuthi hoho kwatholakala labane banetimpawu letiphansi nangimanzini futhi la uthi 15 banetimpawu letiphansi bang 20 bantfula batholakala nemkhuhlane ku 30 to 39 years kunjalo nelamuhla sibuka igaba letimbili tawo lomkhuhlane kuna asymptomatic na mild kuphela kane netifunza ishiselo nelizayibona ukuthi lo muhla kude lofola kude lo elangeni la itolo lofolakala nawo lo mkhuhlane njengoba sibuka 40 to 49 bang 13 khona abantu labafolakala lo mkhuhlane labasihlanu bafolakala esifundzeni sakawo kwase kuthi laba siphohlongo bafolakala esifundzeni sakamanzini yambona nelimanzini uyaqhubeka vele kukiyo yonke ecishe leminyaka kuba nguye lo hamba embili kwase total yefu la ku 40 to 49 bangula bang 13 50 to 59 bathafula labafolakele bafulakale esifundzeni sakawo banetimpawu letiphasi lebetikhona 60 to 69 kude lofolakele nelinang 70 plus 70 to 79 namuhla kukhona labafolakele babili bona babili nje bafolakale esifundzeni sakamanzini banetimpawu lesetibonakala 80 plus nelespine while selo singabi nemomvu lofolakala nawo lomkhuhlane ku 80 plus namuhla ukhona naye ubuya esifundzeni
nesakamanzini unetimpawu letibonakalayo tikunleto ke phale tiphansi yabona manzini total yamanzini neli 38 against 54 bese kulandzela yena una 13. Ngibuka kona nje lokuthi uyabona ukuthi inombolo tebamfu labanalo mkhuhlane kamanzini vele inombolo letinkulu kakhulu manzini ukhombisa vele lokuba i-hotspot yawo lo mkhuhlane. Despite everything that has been done, simbonile Chief Gija asukuma nelibandla lekuvikela kwanza kwayo i-COVID-19. I think sekukithi simaswati nyalo ukuthi asicinisekise ukuthi siyaphepha kulo mkhuhlane ngoba uyabona lokuthi sekude uhulumende langakakwendi and uyachubeka ufaka emandla but uyabona ukuthi lo mkhuhlane vele usesekhona lo mkhuhlane sameven lokusho kona ukuthi kumele silandzele lemigomo yalo mkhuhlane. Ngeke ngaveta evikini leliphelile ukuthi siyafunza kuma experiences alamanye mave uhulumende sowuvulile letinye tinhlangothi sibonile eNingizimu Afrika ukuthi tshwala ushido minister wakhona ukuthi tshwala ngibo lo benda ukuthi bamfu babe nemaphathi bagcine bamfu sebangayilandzeli lemgomo kwatholakala ukuthi khona bamfu labanengi labana 15 to 19 labathola wona lo mkhuhlane. So washo ukuthi ngilamaphathi lokhanza ukuthi sesiye emaphathini sesiyakhohlwa phela nyalo nje kunabo end of year party kunani asiyilandzele lemgomo ngoba ngilapho la sigcina khona sesiba mhlambe excited sesikhohlwa nekuthi kufanele silandzele yonke lemgomo yekuvikela kwanza kwalo mkhuhlane. Uteka yona indzaba yahulumende neli mhlabhlangene esifundzeni salapha elivekati in Africa wancome kakhulu emave aselivekati in Africa neli washo ukuthi noma le population yefu ingileyo neli around 1 billion eAfrica bambu kepha lokumgcwa ukuthi lamave athi tena akacala kufola lama cases ne asukuma emangetinyawo ambambisa ina mhlabhlangene kubuka ukuthi engabe lo mkhuhlane singawucedza kanjani bekisa ukuthi since 25 February nasicala first case elivekati in Africa emave emangetinyawo azama ukuthi bamvu babo neli bangagcini balinyatwa ngilo mkhuhlane njengoba usho ukuthi kude le uhulumende lasangakwenda lokunganani kwenza lemigomo leseyibekiwe ukuthi kufanele silandzele njengoba nasibuka ukuthi bamfu labalashelwa lo mkhuhlane lapha eveni bathi 208 lesikhathi samanje lesebaluleme bathi 6379 bamfu labashile emhlabeni bathi nyalo sebang 127 bamfu lababhalisele kunakekelwa bang 54 itotal yemaswati lanawo nalaluleme kulomkhuhlane ithi 6768. Ma recoveries ethu ayachubeka bangilamahle athi 6379 imvo lenhle kakhulu ke lapho siyabona ukuthi lamhla kulama deaths athi 127 lamuhla lokusho ukuthi solo siyachubeka sive semaswati siyalahlekelwa bamfu ngenxa yawo lo mkhuhlane. Lokunye njengoba ngeke ngasho ukuthi minister ushido minister waka health wathi inkinga leseyikhona njengoba na World Health Organization bekasho ukuthi inkinga leseyikhona nyalo sesiva ngathi sesitsiniwe ngilomkhuhlane sekulula nje ukuthi ngalelinye ilanga na usacala lo mkhuhlane ema mask bese wafaka singapholoti kepha ngalelinye ilanga uyubone nje umuntu angena nje angayifaka imask lokusho ukuthi sebatsiniwe bamvu sebanalo ukuthi nje okay mhlawumbe lo mkhuhlane ngeke usangibamba kanti ke nyalo ngilesikhathi kufanele ukuthi sitiqikelele kakhulu sami kunjalo neli infinite empilo empikweni wayo ihlale igcizelela kakhulu nele ukuthi kunanathi timvule kufanele tinsavu sisi avoid the 3 C's inzawo le crowded nele sinzawo la sithi thine maybe kuvaleke khona and close contact unake nele ukuthi na umuntu unake emeceleni kwakho ungesabi nje nele ukuthi sivame kuba semalanini etitolo nakuphi la khanza sihlangana khona nebambo kungakudlisi nje emahloni ukuthi umuntu unasakusonzela kakhulu umtshene nje singicela ungikhweshele ngoba nele kuye ukhanze siyabona lamalanini umuntu usawusimela mva kwakho sokuphefumula lamva kwatho wena kunene ngikhweshele ngoba naye uyamphephisa nanawe uyakuphephisa nele kulomkhuhlane njengoba sibuka bona bamlaba bavame kuba asymptomatic kuvame siba kube ngilabo lamenombolo letinengi kakhulu ungeke uze umatinele ukuthi ngihleti nawe lana lo mkhuhlane unawo noma uthi naso ngithela mina ukhanza ukuthi I have these coexisting conditions la khona ngine asthma nginashukela nginandoka khanze umkhuhlane sosheshe mina uyangilimala njengoba samunge ngasho ukuthi lenye indzaba lemcoka ngilokwati lama symptoms nasibuka mhlambe khona ka World Health Organization siyabona ukuthi uyuve nje ngathi uva emakhada uphinze ube ne shortness of breath shothi kube likhunyana lokuphefumula noma ube nebulukhuni bekuphefumula phinze uthi even nje ungilokhathele wena sowuhlala nje udziniwe mhlawumbe uve ama joints akhe ama muscles akho mhlawumbe ahlala abhlungu bathi kuphinze kube ne loss of taste ne smell ungayiqhamuka indzaba ye loss of smell and taste neli bamvu bacale bathi no it's not possible basho ukuthi those are some of lama signs lagcine sangedwa nguye sithi
busy ngekubanjiswa nguye nguye mhlabhlangene ukuthi sekunananga ama-signs lese avela futhi lamanye awolomkhuhlane lekufuna ukuthi sithi take note of uzothi noma ngabe seyangicala into khona ukuthi ngishaye kushayela betempilo noma ngiphuthume ngiye ngakhona emtholampilo. Kanti ke mbukeli nasibuka ngegender 0 to 9 years ema-males ang-174 ahamba embili, ema-females ang-166, i-totality 340. 10 to 19 years ema-males ak-252, ema-females ahamba embili ak-341, i-totality 593. 20 to 29 years ema-males athi 603, ema-females athi 781 ahamba embili, bese i-totality 1384. Bese kuthi 30 to 39 years ema-males ak-851, ema-females ahamba embili, ngibona ngathi akhulile lamuhla sama ku-1005. Bese kuthi total ema-females kule age bracket lenathi 1856, ngibona ngathi lamuhla akhule kakhulu kule age bracket le ema-females. Kunjalo nene njengoba nyalo sisibuka 40 to 49 kuhamba embili ema-males ke lana kuyehluka ona athi 660, and then ema-females athi 614, i-total yefu ithi 1274 ku-40 to 49. 50 to 59 kuhamba embili ema-males athi 408, ema-females athi 370, and then i-total yefu ithi 778. 60 to 69 kuhamba embili ema-females athi 194, and then ema-males athi 150, i-total yefu ku-60 to 69 ithi 344. 70 to 79 kuhamba embili ema-males athi 90, ema-females athi 68, and then i-total yefu ithi 158 ku-70 to 79. 80 plus kuhamba embili ema-females athi 27, and then ema-males athi 14 neli sithi 80 plus kukhona labangedekile bese lo sithi 12 all along for a very long time, so lesimile nje kulapha ku-12 ema-males lana mkhuhlane i-COVID-19 ku-80 plus, and then i-total ya 80 plus ithi 41. Uyabona Sam ukuthi i-total ema-males ithi 3202, bese ama-females athi 3566. Ama-males for a long time bewangafika i-3000, but lamhla not really lamhla, from last week siwabonile afika kuye 3000. Kanti lokumcoka emaswati lokumela kwati Sam ngiko ukuthi uma ngabe mhlawumbe kukhona lapho khona usola khona noma uyasola ukuthi leyo mfuna umkhuhlane i-COVID-19, ikhona inombolo yemhlaba mkhosi lebekwe nguye uhulumende lethi 977. Kunjalo neli njengoba nasibuka ngetifunza tefu manzini evikini leliphelile ufikile kuye 3000, njengoba namthuthi 3103, kulandzele ho yena athi 2553, kudela ubombo lona lethi 581. Liyachubeka liyakhula neli ubombo. Ngiyalibuka libombo liyakhula likhulile nje vele namhla. Njengoba njengoba elange la itolo kule mbiko ya United Empilo lezinkosi ishiselo bekude njengoba solo imile lapha ku 531. Akude Sam lokunye lesingakusho phandle ukuthi emaswati akithi awachubeka landzele yona imigomo yokuvikela kwanza kwawo umkhuhlane i-COVID-19. Kunjalo nelimhlabhlangene solo uyanxusa ukuthi sive phela sibabambise bohulumende kulena midamo lebayendako njengoba usho ukuthi uhulumende kunengi la kwendawo ngaphandle kokubanjiswa ngethi neli ngeke lo mkhuhlane zesikhona ukunqoba kumcwa ukuthi thine nawe neli siulandzele yonke lemigomo lebekwe nguhulumende welive laseSwatini, siyachelelana siyageza tandla njalo neli emandila hamba konesipho nakude usebenzise sanitizer lekhona eceleni kwakho. Kanti malenge lamahle besibuka sona simo semkhuhlane i-COVID-19 lapha event laseSwatini sibuka kakhulu imiphumela yelanga la itolo letfulwe nguye Empilo lezinkosi. Kanti mhlabhlangene uvame kunika yona daily update ngawo umkhuhlane i-COVID-19 engithi ngabe simo emhlabeni ngesona sime kanjani, asibuke isimo WHO ukuthi uthini. And good evening. This week, vaccines against COVID-19 have started to be rolled out in the United Kingdom, and we expect more countries to follow. To have safe and effective vaccines against a virus that was completely unknown to us only a year ago is an astounding scientific achievement. But an ever greater achievement would be to ensure all countries enjoy the benefits of science equitably. WHO and our partners are focusing on three priorities. First, we face an immediate funding gap of $4.3 billion to procure vaccines for the most needy countries. I urge donors to fill this gap quickly so that vaccines can be secured
lives can be saved, and a truly global economic recovery is accelerated. Second, we have worked hard to secure political commitment from world leaders for equitable access to vaccines, but we would like to see that commitment being translated into action. And third, we're preparing countries to deliver vaccines by assessing gaps in infrastructure. Already, almost 1 billion doses of 3 vaccine candidates have been secured as part of the COVAX facility, and 189 countries are now participating. Our COVAX partner, Gavi, is in discussions with several other manufacturers, and further deals will be announced in the near future. Simultaneously, WHO is working with Gavi and UNICEF to evaluate the first set of requests received from countries who are eligible for assistance through the COVAX facility. Addressing the financing gap is an urgent priority. On Monday, WHO and the European Commission are reconvening the Facilitation Council for the ACT Accelerator with our co-chairs, Norway and South Africa. The Council will scrutinize our strategic priorities and a draft financing framework to close the ACT Accelerator financing gap for 2021. This is crucial to ensuring all people everywhere are protected. We have all seen images of people being vaccinated against COVID-19. We want to see the same images all over the world. And that will be a true sign of solidarity. Yesterday was Human Rights Day, and tomorrow is Universal Health Coverage Day. These 2 days coming so close together at the end of this very difficult year are a reminder that as we rebuild from this crisis, we must do so on the foundation of human rights, including the rights to health. 2020 has reminded us that health is the most precious commodity on earth. In the face of the pandemic, many countries have offered free testing and treatment for COVID-19 and promised free vaccination for their populations. They have recognized that the ability to pay should not be the difference between sickness and health, between life and death. This year, Universal Health Coverage Day takes on even more importance than usual. Apart from the death and disease caused by the virus itself, millions of people have suffered and died as a result of disruption to essential health services. This week, WHO is launching 2 initiatives to support and rapidly accelerate countries' journey towards universal health coverage. The first is a global program to strengthen primary health care, better equipping countries to prevent and respond to emergencies of all kinds, from the personal crisis of a heart attack to an outbreak of a new and deadly virus. The second is a new UHC compendium designed to help countries develop the packages of services they need to meet their people's health needs. WHO is also launching a new report that provides the first analysis of how global health spending has changed during 2020 in response to the COVID-19 pandemic. Many governments have responded to the pandemic with exceptional budget allocations for their health systems, and even larger allocations for economic stabilization and social protection. At the same time, COVID-19 has triggered a deep global economic crisis that could have a long-lasting impact on health financing. Public revenues are declining, forcing many countries to take on additional debt, which will impact lower-income countries whose economies were vulnerable before COVID-19 struck.
The report warns that higher debt servicing could make it more difficult to maintain public spending on health. But this is precisely the moment for investing in health. The pandemic has demonstrated that health is not a luxury. It is the foundation of social, economic, and political stability. Indeed, today's report highlights that the COVID-19 crisis provides an opportunity for a reset in countries with weak health financing systems. It makes 6 key recommendations for a new health financing compact. To draw more attention to universal health coverage, we have also made it one of the main categories in the second WHO Health for All Film Festival. We're inviting all filmmakers, whether professional or amateur, to submit short films focusing on access to quality care for any health need by the 30th of January 2021. Several hundred films have already been submitted, and the 2 other categories for the festival are health emergencies, in which we invite short films about COVID and other humanitarian crises, and better health and well-being, in which we invite films about climate change, pollution, sanitation, nutrition, gender issues, and more. We know that although children are less at risk of severe disease and death from COVID-19 than older adults, millions of children have suffered from the pandemic in other ways, including disruption to their education. According to data collected by UNESCO, classrooms for nearly 1 in 5 school children globally, or 320 million, were closed as of the 1st December, an increase of nearly 90 million in just 1 month. In some places, children have been out of school for 9 months or more. Prolonged school closure are presenting an unprecedented challenge to children's education, health, and well-being. Today, WHO has released a new checklist to support schools in reopening and in preparing for resurgences of COVID-19 and similar public health crises. It lists 38 essential actions, a new checklist to support schools in reopening and in preparing for resurgence of COVID-19 and similar public health crises. It lists 38 essential actions to be considered by different stakeholders as they work together to agree school reopening plans. More than 66 million cases of COVID-19 and 1.5 million deaths have now been reported to WHO. In the past 6 weeks, the number of weekly deaths has increased by around 60%. Most cases and deaths are in Europe and the Americas. The festive season is a time to relax and to celebrate, but we must not relax our guard. Celebration can very quickly turn to sadness if we fail to take the right precautions. As you prepare to celebrate over the coming weeks, please consider your plans carefully. If you live in an area with high transmission, please take every precaution to keep yourselves and others safe. That could be the best gift you could give, the gift of health, life, love, joy, and hope. I repeat, the gift this season, the best gift this season you could give is the gift of health, life, love, joy, and hope. I thank you.
Mbukeli loyo bekungumcondzisi jikelele wayo inhlangano yakamhlaba yetempilo lapho khona bekasitshela khona ngesimo semkhuhlane iCovid-19 lapha emhlabeni kanti samuna sibuka ikakhulu indzaba la itsindzako indzaba yekuthi bayasebenzisana netinhlangano letitsindzekako ekubukeni ukuthi engabe lamanye emave angasitakala kanjani nawo ukuthi akhone ukuthola lelikhambi lalomkhuhlane sike sayibona yona inhlangano evikini leliphelile ideka yona indzaba ukuthi emave lawa masela ngathini kutemnotho wona sekavela sayine tivumelwane tekuthi nangabe lelikhambi selivele njengoba selikhona nje wona asheshe alithole uthi ke uyasho yona lenhlangano ukuthi utawukhanza ukuthi lamave mhlawumbe njengabo Africa wona lede limasela kahle awasakhona ukuthola lelikhambi lelanele kepha uyasho ukuthi basebenta yona indzaba yokuthi ngabe lamave angasitakala kanjani wakhuluma nangetindzaba tekuthi babuka ukuthi kona tona letempilo tingaqiniswa kanjani ikakhulukazi kulesikhathi sawo umkhuhlane iCovid-19 kunjalo leli indzaba yalo likhambisa yabona emave lamanye akubekaqalile wona nali ubekusile ngayo iEngland ukuthi yona iqalile neli ngolena Australia aqala but kwaba netinkinga letitsite nenokhoza ukuthi basale bema bascraper off le vaccination process ngenxa yetinkinga letibese tiyavela neli during the process yonke ibona Mexico kasho ukuthi abaqala evikini letako Israel will be starting soon around 27 December so siyethemba neli ukuthi kutaba iprocess letophumelela tothi nakuqala umnyaka lotako ati emave ukuthi abheka kuphi kani malanga lamahle naketfulayo namhlanje lena update yakhe ngomkhuhlane iCovid-19 namanye ama journalists lamanye emave akhonile kubuta yona imibuto njengoba lomnye umbuto lobutiwe ukuthi emave emhlaba nabo hulumende siyababona basukuma ngetinyawo bezama ukuthi phela baqinise yona imigomo evikela kwanza kwalomkhuhlane kepha ema cases siyabona ayachubeka nekwanza babuta thengabe lokho mhlawumbe angaphendula ukuthi ngabe kubangelwa yini ukuthi even though emave asukuma ngetinyawo imigomo ayayiqinisa kepha still ema cases ayachubeka ayenyuka. As you said, it's starting to plateau in some locations. And what this means is that we need to stay the course. We need to follow through. We need to continue to practice the physical distancing, staying home if being asked, teleworking, following all the measures that are put in place to keep ourselves safe. Whether these are individual level measures such as physical distancing, the wearing of masks, cleaning your hands, practicing good respiratory etiquette, whether you are asked to stay at home, continue to stay at home. But we have to follow through. I think one of the lessons we can learn, especially across Europe, is over the summer, Europe showed us that they brought transmission under control. In many countries, cases were down to single digits, and that can and that will be done again. But we really must be vigilant, and we really must stay the course. Given the holidays that are coming up, as the Director General just said, it is a time when many people want to come together, but we really need to make very careful decisions about how we celebrate this year. We will celebrate, but maybe it means we celebrate with just our household, and maybe we do another type of Zoom celebration, as we will do with my family this year. But we do need to stay strong, and we do need to make sure that we keep ourselves separated from others for the time being, while we have the good news of vaccines coming online. But again, just to repeat, we need to stay the course. It's very easy for us to go up quickly in case incidents. It takes quite some time to actually come down the other side of the mountain that you've heard Mike say in the spring. So we have to follow through. But we will do it. Europe will do this again, and they will show us how to bring it under control. I think, Maria, you're absolutely spot on. I'll just repeat two of your words. Follow through. Make sure this time that we follow through on the measures. We continue to build public health surveillance. We continue to work with communities to maintain those measures around physical distance, personal hygiene, avoiding crowds, and then we add vaccines gradually in the coming year. We can avoid the lockdowns. So this is about us all following through on our commitments, both as individuals, as communities, and as governments in the coming months. Kanti ke mbukeli lomunye umbuto laphinze wabutwa ngitoti inzatheli indzaba yekuthi tiyachubeka emave emhlaba yachubeka nekorder lona likhambile emkhuhlane iCovid-19 kepha kude ligama lelibuya kuye emhlabhlangene ukuthi engabe tikhona inletinye tinkampani mhlawumbe lesetiphuma nalo likhambi lawo lomkhuhlane njengoba siyathi ukuthi tinhlangano letikhonile kuphuma nelikhambi lalomkhuhlane ngiyo iPfizer yelive leMelika ibambisene kayo nayo iBioNTech yelive
ovele eJalimane asesive ukuthi ngabe mhlabhlangene uphendvule wathini. So the WHO has put out our criteria for emergency use licensing, and we are open to receiving submissions from all manufacturers who are interested. In fact, we have received several, and it's a rolling submission. So as more data is accumulated from the different phases of trials, it's provided to WHO so that we're up to date and we can stay as updated as possible. And we are now going to be looking at the Pfizer dossier, followed by a couple of others as they come in. And we expect that we work very closely with the European Medicine Agency, along with some of the other national regulatory agencies. And so we expect that in the next couple of weeks that our committees will be reviewing the Pfizer-BioNTech dossier and coming out with an opinion. When we established the COVAX facility to make sure that there would be absolutely no barriers to the most rapid access to vaccines possible for all countries in the world, we're actually using a slightly different process wherein we are indeed looking at these products through the WHO emergency use listing procedure. And at the same time, we have an exceptional procedure in place where some products that are approved by what we call a stringent regulatory authority can also be considered by the COVAX facility. So there will be no barrier to the speed with which these products could potentially be used globally. Kubese ke kuba nayo i-follow up question kulombuto losuka ukuthi engabe WHO nakakhuluma ngayo le process vaccination process babuka ukuthi engabe ngwaphona lama candidates. Can WHO unpack lama candidates labuka ko la review wako for this vaccination process? Several countries rely on WHO's pre-qualification service for vaccines and for drugs. And that's a service that WHO provides also for global procurement agencies like UNICEF and Gavi, because it's a stamp of quality, safety, efficacy, and manufacturing quality. In the case of the emergency use license, of course, we base this assessment on limited amounts of data, and that's clearly laid out in the criteria. So what should be the minimum efficacy, what's the minimum safety required data that's needed, as well as, of course, all the manufacturing details around the quality of the product. So, as I mentioned, we had opened the expressions of interest several weeks ago. I think it was about 4 to 6 weeks ago, and we have been receiving both inquiries as well as submissions of dossiers from several companies. At least 10 companies have either expressed an interest or submitted initial dossiers. Now, the data will only be considered for an emergency use license when there is some phase 3 clinical trial results available. And so there are only a couple of companies now that have those phase 3 results, and those are interim results. And so we've started with the Pfizer dossier. We expect also to have the Moderna followed by the AstraZeneca dossiers examined in the next few weeks, and we will be coming out with the decision whether it is receiving an emergency use license or not. The other thing that we are doing is, of course, working with the regulatory agencies, the International Coalition for Medical Regulatory Agencies, the ICMRA, with whom we have a letter of agreement now on how we would work together so that we can speed up things further. We have regulators from several countries, actually, who have stepped up and volunteered to help the assessments that WHO will be performing. So these will be joint assessments done with national regulatory agencies. And we have asked countries also to prepare for licensing of vaccines by either accepting the WHO EUL or PQ procedures, or by accepting one of the stringent regulatory authorities, as Bruce was just mentioning, so that they are in a position to receive vaccine doses from the COVAX facility. They have to accept either of these,
What we don't want is for every country to start an assessment process for every vaccine, because that's just going to take far too long. And so therefore it is important to rely on a few regulatory agencies globally plus the WHO process. One of the pieces of work certainly is getting the vaccine through the regulatory process and getting it reviewed here at WHO. But as we've always said, it's not vaccines, but vaccinations and vaccination programs that will end up protecting people. And there's tons of work going on right now. In fact, the entire ACT Accelerator in many ways, as the person doing a lot of the work on the Health Systems Connector, has pivoted to support the assessment in countries. We were targeting 100 countries. We've now got 105 assessments already in, and the picture of what is going on and how countries are preparing, not just on regulatory work, which does need some more work on, but also on safety monitoring systems. We've got over 65% of countries that are already got safety monitoring systems in place. So all of that work will be as important as the work that Sumya just mentioned. Lamahle besibuka kona ukuthi engabe inhlangano yakamhlaba yetempilo ithini ngawo umkhuhlane iCovid-19 lesikuva kakhulu ukuthi lenhlangano ibuka indlela samude ukuthi engabe vele le vaccine safika yehlela njani kuwo onke emave nekuthi emave alungele kangakanani ukuthi le vaccine ayithathe ayisebenzise kahle. Kunjalo nelisike sabanayo nabo bakamhlabhlangene lapha event la Eswatini bateka yona indzaba ukuthi neli ngeke phela thine sidifananise maybe nalamanye emave kufuna ukuthi live ngelive lende assessment libuke ukuthi engabe nasikhuluma ngaleli khambi neli labo BioNTech litamlungela yini event Eswatini the population level Eswatini itawulunga yini ukuthi ifolele lo khambi lelo futhi nasethi sebalithola nelibalithola kanjani lifika kanjani futhi lapha event ngicabanga ukuthi inhlangano yakamhlaba nahulumende level Eswatini intiko letempilo basetikwa konele kuba sinathi liyafika lapha events litfola kanjani kutawuqalwa ngabaphi bamvunele ngicansi one of the questions ebeselo butwa bamvutse engabe kuqala baphi bamvu ukuthola leli khambi njengoba indvuna ilitiko letempilo ikayaveta sam ukuthi vele kutawuqala dona tisebenti itempilo ngibonile kule statements asevikini leliphelile bese kuta labo mhlawumbe labasengodini labalengela engodini kakhulu yekuthi mhlawumbe bathole wona lo mkhuhlane ngicabanga ukuthi ezisikhathi sichubeka indvuna itawukwenda nje kube more clear ukuthi avele lama stages kwehla kuze kufike phi mhlawumbe sive sona sitawuqala nini ukuthola lona lelikhambla lomkhuhlane nekuthi ke lokunye vele inhlangano yakamhlaba samisasho kona ukuthi kwanyalo kusengakateki ukuthi naso ugomile mhlawumbe uhlala isikhathi lesingakanani uvikelekile kuwo lo mkhuhlane. Kunjalo malanga lamahle besilethele lona luhlelo Kusile breakfast show umsombuluko siyathemba sindlokode kakhulu ukuhlalisana nasi icibukani iphephe nisale kahle. Mbukeli ube nelanga lelihle asibona nekusasa ngensimbi yesithupha usale kahle.